Hello students, good morning all. Welcome back once again to Language and Linguistics class. So in the last class, hope you had gone through the textbook. If you have that, we completed the chapter called as Beginners, and we discussed the origin of speaking as well as writing, the various theories regarding it and all that. So certain students asked me to once again explain or to elaborate the aspects such as dialects, registers, jargons and all that. Even though my co-partner will be dealing with it in an elaborate manner while he'll be taking the chapter 2 linguistics. So I'll explain. Okay, first one, dialects, jargons, registers. What are these things? We all use it, is it? For example, നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നിങ്ങളെ ഫോൺ വിളിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും you don't know who is calling, you don't have the number saved, and from the speech or while talking few minutes or few seconds you can understand who is talking. എപ്പോഴല്ല ഒരു പലരെയും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അവരാരാണെന്ന് പോലും അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. How that is possible? Is that the sound? Yes, definitely it's the sound. Then voice modulation, the pauses he or she makes, the special vocabulary they use or the vocabulary they use frequently. അല്ലേ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് അയാളുടേതായിട്ടുള്ള പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള വേ ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട്. അവരുടെ ശബ്ദം വ്യത്യാസമുള്ളതായിരിക്കും ഓഫ് കോഴ്സ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ശബ്ദം വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ വരുത്തുന്ന പല സ്റ്റൈലുകളും, എടുക്കുന്ന പിച്ച്, ആ ഓരോ വാക്കുകൾക്ക് ശേഷമുള്ള പോസിങ്, അതിൻ്റെ പ്രോക്സിമിറ്റി, ഡിസ്റ്റൻസ്, സ്പീഡ്. ചിലർ വളരെ നീട്ടി മെല്ലെ പറയുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, ചിലർ വേഗം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് വൈ the mimicry artist could be able to imitate any persons around them. It's very easy because of this particular property. കാരണം എല്ലാവരും ഒരുപോലെയല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെ സംസാര രീതിക്കും എന്തൊക്കെയോ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. ഒരു 10 പേരെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 പേര് സംസാരിക്കുന്നത് 10 രീതിയിലായിരിക്കും. So this individual style, we can call it as a style അല്ലേ. We all follow particular style in a way of dressing, in a hair dressing, everything we follow a particular or individual style or identity. So this particular individual style or way of speaking and its totality, when one speaks he uses various gestures, eye contact, body language, hand movements, everything will be there. അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളും ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അവരുടേതായ രീതിയിലാവും അവർ മൊത്തത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരാൾക്ക്. So that totality of the individual speaking habit is called as idiolect. So that is the basic language variation we all have to know, idiolect. So the individual totality of an individual's speaking habits, all these elements, accent, flow of speaking, the speed, pitch, tone, style, the gestures he or she makes, the facial expressions, everything comes under this particular property called as idiolect. സോ ഇഡിയോലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള സംസാര രീതിയെ, അയാളുടെ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റൈലിനെ ആകമാനം, ആ സംസാര ഭാഷയെ ആ ഒരു സ്റ്റൈലിനെ ആകമാനം വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഇഡിയോലക്റ്റ്. ആൻഡ് ഇഡിയോലക്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് കിടക്കാം, ഡയലക്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ ഡയലക്റ്റ്? While we travel through Kerala from Kasaragod to Trivandrum, we can see everyone speaks Malayalam. But can we recognize all of their Malayalam? Sometimes it may not possible, is it? Why that happens? എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളമാണ്. പക്ഷേ കാസർഗോഡ് മലയാളം ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം മലപ്പുറം മലയാളം, ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം കണ്ണൂർ മലയാളം. The vocabulary, certain vocabularies, we had studied that, marchini, kappa, kolli, kerangu. Is it the same word or same thing is used in different words in the same language itself, but in different regions it is different. ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഭാഷയിൽ തന്നെ പല സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ട്രിവാൻഡ്രം, ജസ്റ്റ് കൺസിഡർ ട്രിവാൻഡ്രം ആൻഡ് കോട്ടയം, കൊച്ചി, തൃശ്ശൂർ,
everywhere the language is Malayalam, but they speak all in a different way. And I think in different films they had experimented the language variety. Just consider the film Rajamanikam. They had used Trivandrum dialect or Trivandrum language, Trivandrum Malayalam in that particular movie. Consider the film Thuvanathumbikal. The character Jayakrishnan, the role played by Mohanlal, he uses Thrissur language or Thrissur variation of Malayalam language. So the language Malayalam takes different shapes when it moves on to different regions. So the regional variation of a particular language is called as dialect. D-I-A-L-E-C-T, dialect. So dialect means മലയാളത്തിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ഭാഷ. ജിയോഗ്രഫിക്കലി നമ്മളുടെ ആ ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഷ ചിലപ്പോൾ മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകണം എന്നില്ല. ദാറ്റ്സ് വൈ വെൻ വി മൂവ് ടു എ മലബാർ സൈഡ് ഓർ ടു എ കാസർഗോഡ് റീജിയൻ വി കാൺട്ട് ഈസിലി കോംപ്രിഹെൻഡ് വാട്ട് ദേ ആർ സ്പീക്കിംഗ്. ബാബുട്ടിയുടെ നാമത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു സിനിമയിൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആ ഒരു നീലേശ്വരം ഭാഷ അതിലെ കഥാപാത്രം പറയുന്നുണ്ട്, കാവ്യ മാധവൻ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ മറ്റു കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഈസിലി കോംപ്രിഹെൻസിബിൾ. Why? Because it is a variation from the Malayalam that we see in our textbooks. In textbook we all follow a printed version of the Malayalam language which we consider as a standardized version. But in the spoken form, അവിടെയാണ് സ്പോക്കൺ ഫോമിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ മോഡേൺ ഗ്രമേറിയൻസ് കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്പോക്കൺ ഫോമിനാണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ വി ഹാഡ് സീൻ a clash of between writing and speaking in the earlier class. സ്പീച്ചിനാണ് കൂടുതലായിട്ടും മോഡേൺ ഗ്രമേറിയൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ട്രഡീഷണൽ ഗ്രമേറിയൻസ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റൈറ്റിങ്ങിനായിരുന്നു. ദേ ഹാഡ് ഗിവൺ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഗ്രമാറ്റിക്കൽ റൂൾസ്, സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ്, ആൻഡ് ദേ കൺസിഡർ റൈറ്റിംഗ് ആസ് ദ മോർ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് വേർഷൻ. But consider speaking, which has got limitless opportunities. See, ഒരാളുടെ സംസാരം തന്നെ വ്യത്യാസമാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രദേശത്ത് സംസാരിക്കുന്ന അത്രയും വ്യത്യസ്തരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ ഭാഷ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലെ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും വെറൈറ്റി വന്നു. ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര ലാംഗ്വേജസും എത്രയെത്ര ഡയലക്ട്സും നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുണ്ടെന്നറിയോ. ഇറ്റ് ഈസ് said that even English, the language which we use, even the standardized form was once a dialect. അത് പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയപ്പെടുന്നു. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് വേർഷൻ ഓർ RP, റിസീവ്ഡ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, ഇറ്റ് വാസ് എ ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നവരും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. കമ്മിങ് ബാക്ക് ടു ഡയലക്റ്റ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മനസ്സിലാവാത്തത്? ഒരേ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവാത്തതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ? I was born and brought up in Fort Kochi, and when I moved on to Thrissur, my friends used to tease me when I used അങ്ങാട് വാ, ഇങ്ങാട് പോണേണ്. In Kochi we use ingadu, angadu and all that. When moved on to Thrissur it was ingatu, angatu. And there we use paye, vekkam, padukke, vegam, vettam instead of velicham. And ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ലാംഗ്വേജിൽ ഒരുപാട് മിക്സ്ഡ് അപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ദ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, കീപ് ദാറ്റ് അപ്പാർട്ട്. ഡയലക്റ്റ്. സോ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഡയലക്റ്റ്? റീജിയണൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദ സെയിം ലാംഗ്വേജ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഡയലക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇഡിയോലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് സ്റ്റൈലാണ്. ഡയലക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റീജിയനിലെ ആൾക്കാർ സെയിം ലാംഗ്വേജ് തന്നെ, പക്ഷെ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് റീജിയനിലെത്തുമ്പോൾ ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലേക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ ശൈലിയും ഈണവും താളവും റിതമും ചില വൊക്കാബുലറിയും ഒക്കെ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നു. There I have to mention the one particular feature which we discussed in the last class, that is language follows social conventions. ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, സ്പീക്കിംഗ് റൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് വരുന്ന, ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചില പദങ്ങൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ, ചില മലയാളികൾ സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മറ്റൊരു മലയാളി ചെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് ഷെയർ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ്. സോ എ പെർട്ടിക്കുലർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഷെയർ എ സെറ്റ് ഓഫ് റൂൾസ് which couldn't be easily accepted or understood by the person who comes from the another community, in which both these communities speaks the same language but a variety of it. That is called as dialect. അടുത്തതിലേക്ക് കടക്കാം. Registers. What is meant by registers?
while facing a camera, I couldn't use the language which I uses at home. Or while you are traveling, you can't talk to a conductor or a receptionist or a waiter in the language or in the tone or in the pitch that he uses at home, or how you talk to your friends and all that. You have to use much formal version of your language, a refined one. അപ്പോൾ പുറമേയുള്ള ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഒക്കേഷൻസിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കസിൻസോ സിബ്ലിങ്സോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വി മേ ടെൽ ദം ഇരിക്കി നീ ഇരിക്കി. വെൻ എ ഗസ്റ്റ് കംസ്, ഈവൻ ടു ദാറ്റ് സെയിം സിബ്ലിംഗ് വി മേ സേ നീ ഇരിക്കൂ. So we change that abbreviated form. Sometimes we use abbreviated form. We won't use varu, we use va. Is it? So adine onnum kode nammal aa oru particular context-nusarichittu ഒന്ന് ഫോർമലൈസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഒരു കല്യാണമൊക്കെ വീട്ടിൽ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ how we will invite or how we will treat our guests. Our hospitality will be very polite and very formal. We'll use all kinds of polite words, all the full form version, varu, irikku, sukhamano and all that. If we are talking to our friends, we'll be having we use all those slangs and all that. While we are talking to teachers or to other elders, we have to make our speech little more modified. അപ്പോൾ അവസരങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒക്കേഷൻസിനനുസരിച്ച് we change the language, or we change the particular aspects of it in a modulation, in the pitch and even in the vocabulary, and the abbreviated forms will turn into an expanded version and all that. So this occasion based change in the language is called as, in the same language is called as registers. It is context based. So we can say, we can make a difference between dialects and registers. Dialects, that is user oriented, it depends on the user who uses it. Registers, it is use oriented. Registers ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അവസരത്തിനൊത്താണ്, കോണ്ടെക്സ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ടാണ്, ഒക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. So registers, they are use oriented. What use we have, we will change our language according to it. If we want to plead somebody, we will be becoming more and more polite, is it? But if we are talking to our friends or talking to our mother or father, we will be what we are really, is it? That variation. So registers, it is context based, it is based on the occasion, occasional variation of the language. And we have jargons. What is meant by jargons? I would like to recall a scene from the film Traffic, which is a very famous scene you had seen, in which a junior doctor approaches a senior doctor. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ പേഷ്യൻ്റായിട്ട് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ സായികുമാർ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻ്റ് വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിലെ ആ ഒരു കഥാപാത്രം അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ, അദ്ദേഹം വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, ബ്രെയിൻ ഡെത്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് ഒരു ജൂനിയർ ഡോക്ടർ സീനിയർ ഡോക്ടറിനോട് പറയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി യൂസസ് ഓൾ ദോസ് മെഡിക്കൽ ടേംസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദാറ്റ് ഹി കാൻ ബി സേവ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ സീനിയർ ഡോക്ടർ ഇദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മാറ്റി നിർത്തി പറയുന്നുണ്ട്, താങ്കൾ എന്താണ് ഈ ചെയ്തത്, എന്തിനാണ് ആളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞത്. സോ ദ ജൂനിയർ ഹി ഫെൽറ്റ് ഹാപ്പി ബിക്കോസ് ആൻഡ് ഹി സേസ് ദാറ്റ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു മെഡിക്കൽ ടേംസൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തത്. സോ ലേമാൻ കുഡിൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്. ആൻഡ് ദ സീനിയർ ഡോക്ടർ സേസ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് എ ഡോക്ടർ. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അച്ഛൻ ആയിട്ടുള്ള സായികുമാർ അദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടറാണ്. സോ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ മെഡിക്കൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും. ഇങ്ങനെ ഓരോ പ്രൊഫഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടും ആ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വർക്ക് ഓൺഗോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പുറമേ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ അധികം മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലും അവരുപയോഗിക്കുന്ന കുറേ ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഷെയർഡ് എമംഗ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഫഷണൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി. വി ഹാവ് മെഡിക്കൽ ജാഗൻസ്, പ്ലംബേഴ്സ് ജാഗൻസ്, ബിസിനസ് ജാഗൻസ്. അപ്പോൾ ഓരോ ഫീൽഡിലുള്ള ആൾക്കാർക്കും അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില പെർട്ടിക്കുലർ ടേംസ് ആൻഡ് ആബ്രിവേഷൻസ് ആൻഡ് വൊക്കാബുലറി വിൽ ബി ദ. ഇത്തരം വേരിയേഷൻ ഓഫ് ദ ലാംഗ്വേജിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജാർഗൻസ്, വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രൊഫഷൻ. സോ ജാർഗൻ മീൻസ് ദ പ്രൊഫഷണൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ്, പെർട്ടിക്കുലർ ടേംസ്, വൊക്കാബുലറി ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. So a layman couldn't understand, or a person who doesn't know anything about it, the terms and all those things that they are speaking, he or she couldn't understand what they are talking about. അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കോൺഫിഡൻഷ്യലായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് പോവാതെയൊക്കെ സഹായിക്കുന്നു.
So idiolect, dialects, registers and jargons. അപ്പോൾ ഇത് നാലുമാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള 4 വേരിയേഷൻസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്. ഇഡിയോലക്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ, dialect based on a region or a geographical area, and registers occasional based variation of a language, and jargon professional variation of a language. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ കോൾഡ് ആസ് Phonetics and Phonology, which is your 3rd chapter, and the 2nd chapter and the 4th one will be dealt by Sunny sir, and I am dealing with chapter 1 and 3. So phonetics and phonology, what do you know about phonetics and phonology? You had studied or you had learned certain symbols, the transcription, and you had written examination for your first semester in the paper transactions. So what is phonetics? What is phonology? Keep that apart. Phonology, keep that apart. Just consider the word phonetics. നമ്മൾ ഭാഷ പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക്കായിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അതിലെ ശബ്ദങ്ങളും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുമാണ്. ഈ ശബ്ദം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു, ശബ്ദം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഈ ശബ്ദം ഒരു റിസീവറിലേക്ക് എത്തുന്നത്, അല്ലേ? ലാംഗ്വേജ് ഇസ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇറ്റ്സ് എ വേ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് തിങ്സ്. വി ഹാവ് വെർബൽ ആൻഡ് നോൺ വെർബൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. സോ ഇതിന് ഒരുപാട് ശാസ്ത്രീയതയുണ്ട്. ഇതൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെ വരുന്നതാണ്. വൺ പേഴ്സൺ സ്പീക്സ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ചാനൽ ഓർ ദർ ഇസ് എ മീഡിയം ആൻഡ് ദ അതർ പേഴ്സൺ റിസീവ്സ്. അപ്പോൾ ഫെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഒന്ന് ശാസ്ത്രീയമായി നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു പഠന രീതിയാണ്. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി ഡിഫൈൻ ഫെനറ്റിക്സ്? ഫെനറ്റിക്സ് ഇസ് ദ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ്, ഹൗ ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്, how they are transmitted, and how they are received. So there are 3 stages involved in it. One is production of the sound, the other one is its transmission through sound waves, and the other one is reception, received by the receiver. So definitely there will be a producer, sender, and there will be a receiver who is in the other part. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നിനെയും പഠിക്കാൻ, ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ആൻഡ് റിസപ്ഷൻ, ഇത് മൂന്നിനെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വി ഹാവ് 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഫെനറ്റിക്സ്. ഫെനറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സ് ആണ്. അതിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം പ്രൊഡക്ഷനാണ്. സോ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി പ്രൊഡ്യൂസ് സൗണ്ട്സ്, വി ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ഇറ്റ്, വി പ്രൊഡ്യൂസ് ഇറ്റ്. So that particular branch which studies only the production of speech sounds, it is called as articulatory phonetics. അപ്പോൾ ഫെനറ്റിക്സിനെ നമുക്ക് 3 ശാഖകളാക്കി തിരിക്കാം. അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് only scientifically deals with production of speech sounds, which is called as articulatory phonetics. Second one, the sound is passed through from the producer to the receiver. So there is again a scientific physics is happening. The sound waves is moving, flowing. So the transmission of the sound is also important. And the scientific study that deals with the transmission of the sounds, speech sounds, it is called as acoustics phonetics. Acoustics phonetics. And then the third one, reception of the sound. These sounds are received in a receiver's ear. Auditory, audio, he receives it. So it is called as auditory phonetics. So the 3 different branches, elaborate branches of phonetics, it is auditory phonetics, acoustics phonetics, and articulatory phonetics. I said it in the reverse order, is it? Auditory phonetics, acoustic phonetics, articulatory phonetics, acoustic phonetics, and auditory phonetics, the 3 different branches. So phonetics, it is the scientific study of speech sounds. How many sounds you had studied earlier? 44 sounds, is it? 20 vowels and 24 consonants. Together makes 44 speech sounds in English. It is different in Malayalam and it is different in Hindi and in different languages. In English you had studied 44 speech sounds, and we call these different sounds as
or all these 44 speech sounds as phonemes. Why it is called as phoneme? What is the meaning of the word phone? Speech sound. Phone ennulla vakkinte artham sound ennadana. Homophone, same sound. So phonetics, it deals with speech sounds. We will be dealing with the different process involved in making the sound, which will begin with the speech mechanism following the textbook. Do you know what is the basic thing required to make sound, or what is the basic element required for us to create sound? It is air. We need air basically and the respiratory system to create sound. So let's go through the different mechanisms or process in which we make sounds. Not only in one language, in every language we require, while speaking or while uttering a sound, even it is ah or oh, any sighing sound itself, we need to make certain sounds. So for that sound, certain mechanisms is happening inside our body. So let's go through all these different mechanisms that happens in our body. Okay, so phonetics and phonology, that is the chapter we are dealing with, and we have speech mechanism here. So what is meant by speech mechanism? The process in which we create sound. So what are the different things or different parts of the body that is involved in it? Basically it is divided into three: pulmonic airstream mechanism, glottalic airstream mechanism, and velaric airstream mechanism. Don't be afraid that we will explain all these three. ആദ്യത്തേത് pulmonic airstream mechanism. Pulmonic means it is related to this part, lungs, which involves the lungs, all the muscles, all the tissues, cartilages and everything. So this part is called as pulmonic, or this mechanism happening inside here is called, this is our respiratory system, and here there is a mechanism going on. We inhale air and we exhale it. So all these processes are happening, and this is the basic thing that is required for us to make the sound. So when the air gets here, which goes outside, here we have a very important part which was mentioned earlier as glottalic airstream mechanism. So this is larynx. ഈ പുരുഷന്മാരുടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ ആഡംസ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം, that is called as larynx. So the second mechanism happens in the glottalic part, or in this part, phonation. ലങ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ട് ശബ്ദമായി മാറുന്നത് തൊണ്ടയിലെത്തുമ്പോഴാണ്. So the process that happens here. So അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത്, ബിഗിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ഹിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് മൂവ്സ് ഓൺ ടു ഹിയർ, ദ മിഡിൽ പാർട്ട്, ആൻഡ് എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ വായിലൂടെയാണ്. സോ ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് velaric airstream mechanism, the process that happens here. So വീലം എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ അണ്ണാക്ക് എന്ന് പറയില്ല, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തെ ഭാഗമാണ് വീലം. വി കോൾഡ് ഇറ്റ് ആസ് വീലം. ടങ്ങിന് നേരെ പാരലായിട്ട് മുകളിലുള്ള ഭാഗം, അത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഓർഗൻസ് ഓഫ് സ്പീച്ചിൻ്റെ ഭാഗം വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ സ്പീച്ച് സൗണ്ട്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സസ് നടക്കുന്നത്. So once again I am saying it, this is pulmonic airstream mechanism, the basic mechanisms or processes happening here, and it moves on to this part, our neck part or throat. It is called as glottalic airstream mechanism, and here it comes out, and here we have another processes going on, that is through velaric airstream mechanism. So velum means the palate, soft palate, and glottis means the opening of the vocal cords, the aperture of the vocal cords, and here pulmonic means basically the word means lungs. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സസ്, സ്പീച്ച് പ്രോസസ്സസ് നടക്കുന്നത്. ഇനി ഓരോന്നിലേക്കും നമുക്ക് വരാം. ആദ്യത്തേത് പൾമോണിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം.
we have in each of these sections, whether it is pulmonic or glottalic or velaric, we have ingressive and aggressive airstream mechanisms. As it says, ingressive means taking in, is it? വായു ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ. aggressive means when it goes out. So inhale and exhale. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ when we create a sound, our respiratory system has got great pivotal role in creating a sound. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഹേൽ ചെയ്തും എക്സേൽ ചെയ്തും ഒക്കെ നടന്നിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ശബ്ദങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓരോ മെക്കാനിസങ്ങളിലും we can see ingressive part and its opposite aggressive part. Ingressive taking in, aggressive taking out. Okay, so ingressive airstream mechanism, pulmonic ingressive airstream mechanism, that is the first thing. ഇത് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഇൻഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദം അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജസ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി ഇല്ല. സാധാരണ ഒരാൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടോ വല്ലാതെ വിഷമിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലാക്കിംഗ് ബ്രത്ത്, ഔട്ട് ഓഫ് ബ്രത്ത്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഒരു പൾമോണിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം നടക്കുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൻ വി സ്പീക്ക്, ഇസ് ഇറ്റ് വെൻ വി സോബ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയും ഭയപ്പെട്ടിട്ടോ കരഞ്ഞുകൊണ്ടോ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് വി ടേക്ക് എയർ ഓർ we intake air and then we make the sound. So അത് കോമൺലി ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ പോസിബിൾ അല്ല. ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒഴികെ, സോബിങ് ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ബ്രത്ത് സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഒഴികെ ഇൻഗ്രസീവ് പൾമോണിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ സൗണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അത്രയ്ക്ക് പോസിബിൾ അല്ല. എഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസമാണ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജസിൽ കൂടുതലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ലാംഗ്വേജും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വി യൂസ് പൾമോണിക് aggressive airstream mechanism because we produce the sound together with puff of air. അല്ലേ, വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ ശബ്ദത്തോടൊപ്പം, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സംസാരത്തിന്, ഭാഷയ്ക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമേറിയതെന്ന് പറയുന്നത് aggressive airstream mechanism ആണ്, pulmonic aggressive airstream mechanism. So പൾമോണിക്കിൽ തന്നെ രണ്ട് സെക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇൻഗ്രസീവ് വിച്ച് ഇസ് പോസിബിൾ when a child is sobbing and then speaking, it is possible. And aggressive, it is the most common form that we use to produce a sound. Okay, അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ വായു പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു, aggressive, it goes out and then we make the sound. We can move on to the second one, that is glottalic airstream mechanism. So glottis, as we mentioned, the part that is in the throat, larynx, അല്ലേ, പുരുഷന്മാർക്കാണെങ്കിൽ ആഡംസ് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വോയിസ് ബോക്സ് ഓർ വോക്കൽ കോഡ്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോട്ടിസ് ഓർ ഗ്ലോട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, ലാരിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പറയുന്നത്, പല പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഗ്ലോട്ടാലിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം, അഗെയിൻ വി ക്യാൻ സീ ദ ടു ഡിവിഷൻ, ഇൻഗ്രസീവ് ആൻഡ് എഗ്രസീവ്. ഇൻഗ്രസീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോട്ടിസ് എന്ന് പറയുന്നത്, വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ്, നമ്മുടെ ത്രോട്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളത്തെ ആ ഭാഗം, ആ ഒരു ഓപ്പണിങ്. ഈ ഓപ്പണിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ക്ലോഷർ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ഡൗൺവേർഡ്സ്, ഇൻഗ്രസീവ്. സോ എയർ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ഇത് താഴേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇംപ്ലോസിവ്സ്. or those sounds will be voiced sounds. Ingressive glottalic airstream മെക്കാനിസത്തിലൂടെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും. അതിന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇംപ്ലോസീവ്സ് എന്നുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെമ്മിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, യു ഹാഡ് സ്റ്റഡീഡ് ദ ഡിവിഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്സ് ആൻഡ് വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്സ്. അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിന് മാത്രമല്ല, ഒരു എല്ലാ ലാംഗ്വേജസിലാണെങ്കിലും ദ വോയിസ് സൗണ്ട് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് ത്രൂ ദിസ് പ്രോസസ് വെൻ ദ ഗ്ലോട്ടിസ് ഇസ് മൂവ്ഡ് ഇൻവേർഡ്സ് ഓർ മൂവ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ഉള്ളിലേക്ക് വലിഞ്ഞ് ആ പ്രഷർ അവിടെ കംപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കുന്ന വോയിസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇംപ്ലോസിവ്സ്. സോ ദ സൗണ്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ mechanism of glottalic ingressive airstream mechanism is called as implosives or voiced sounds. B, g, അല്ലേ, then d. ഈ പറയുന്ന ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട്സ് ആണ്.
അപ്പോൾ ഇതിന് നേരെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോട്ടാലിക് ഇഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം. വെൻ ദ ഗ്ലോട്ടിസ് ഇസ് മൂവ്ഡ് അപ്വേർഡ്സ് അല്ലേ, ഗ്ലോട്ടിസ് ഇതാ ഇവിടെ നേരെ റേസ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് റേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചും കൂടെ അതിൻ്റെ കംപ്രഷൻ കുറയും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഇജക്റ്റീവ്സ് ഓർ voiceless sounds. In English we have p, t and k. All these sounds are voiceless sounds and these are called as ejectives, in which the glottis is in the position of it is moved upwards. Glottis മുകളിലേക്ക് അല്ലേ aggressive ആണ്, അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് പോകണം, ഔട്ട്വേർഡ്സിലേക്ക് പോവാണ്. So glottis is moved upwards and then we create aggressive sounds or ejectives എന്നാണ് അതിനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയുന്നത്. Or voiceless sounds as in p, t and k. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗ്ലോട്ടൽ എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു glottalic ingressive airstream mechanism where we can see implosives or voiced sounds are made, and we can see glottalic aggressive airstream mechanism where voiceless sounds or ejectives are made. It is clearly written in your textbook, and then we are moving on to the third part, that is velaric airstream mechanism. അപ്പോൾ വീലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏകദേശം ഇതാണ് വീലം, സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാക്ക് ഏകദേശം ബാക്കിലേക്ക് എത്തി. ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ മൗത്ത് ഓർ ഓറൽ ക്യാവിറ്റിയാണ്, നമ്മളൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കാണും. അപ്പോൾ ഈ ഓരോരോ പാർട്സ് ഹാർഡ് പാലറ്റ്, സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, ആൽവിയോളർ റിഡ്ജ് ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാം. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ഓർ വീലം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു ക്ലോഷറിലൂടെ ഇവിടെ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നാവ് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്, ബാക്ക് ടങ്ങിൻ്റെ ബാക്കും വീലത്തിൻ്റെ അവിടെ ഉയർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വീലം ആണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ വോള് നമ്മുടെ മൗത്തിൻ്റെ വോളിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എയർതാ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വീലാറിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തിലൂടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ് ക്ലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കില്ല, ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വിളിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ ഓരോ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇങ്ങനെ ശബ്ദങ്ങളിലൂടെ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളും നമ്മുടെയൊക്കെ ലോകത്തുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ആഫ്രിക്ക, ഇൻ സുളു ലാംഗ്വേജസ് ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ, ദീസ് പീപ്പിൾ യൂസ് ക്ലിക്ക് ലാംഗ്വേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ വീലാറിക് ഇൻഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസത്തിലൂടെയാണ് ഈ ഒരു ശബ്ദം ക്ലിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദ സൗണ്ട് ഐ മെയ്ഡ് നൗ, ഇത്തരം ശബ്ദങ്ങളിലൂടെ അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്, അവരുടെ ലാംഗ്വേജ് അങ്ങനത്തെ ക്ലിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സുളു ലാംഗ്വേജസ് like that they use this particular way of speaking. And velaric aggressive airstream mechanism എന്ന് പറയുന്നത് it is not basically practically possible അല്ല. velaric aggressive airstream mechanism practically possible അല്ല. ഇൻഗ്രസീവ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, സുളു അല്ലെങ്കിൽ ഖോയിസാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആഫ്രിക്കൻ ലാംഗ്വേജസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇഗ്രസീവ് ഇപ്പോൾ നല്ല വോക്കൽ എബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ എ വോക്കൽ എക്സ്പേർട്ട്, യു ക്യാൻ മേക്ക് വീലാറിക് ഇഗ്രസീവ് എയർസ്ട്രീം or velaric aggressive sounds through that mechanism. So these are the three mechanisms that we discuss now. One is pulmonic airstream mechanism, that is we can see it is aggressive as well as ingressive. Aggressive is the most commonly used in languages, and ingressive it is used or it is practical only when a child or a person is sobbing at the same time speaking. And we have the second one, that is glottalic airstream mechanism, where again we can see ingressive and aggressive. Aggressive, it is ejectives, the sounds produced will be voiceless, and ingressive, the sounds produced will be voiced implosives. And moving on to the third one, it was glottalic airstream mechanism. Again we can see aggressive and ingressive. Aggressive, it is not practically possible. Ingressive, there are certain people who speak that particular way of or process in which they speak, that is called as clicks. And the people who spoke these form of language, they can be found in African area or African country called Zulu. These people uses click languages. So these are the three different mechanisms by which we all speak: glottalic, pulmonic,
glottalic and velaric. Pulmonic, lungs, related to lungs, glottalic related to the throat or neck, and velaric related to the mouth or head part. Okay, we had seen the different mechanisms now, pulmonic, glottalic and velaric. Now we are moving on to the different parts of the body or the organs involved in making the speech sounds. നമ്മുടെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓർ എലമെൻറ്റ്സ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, സോ നേരത്തെ കണ്ട പോലത്തെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡയഗ്രമാണ് ദ 3 areas in which we or the areas which is involved in creating speech. First is the basic, the lungs, and then the throat, glottis, larynx, and then the mouth. So basically it is divided into 3. നേരത്തെ കണ്ടത് തന്നെയാണ്. നേരത്തെ കണ്ടത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സസ് ആണ്, പൾമോണിക്, velaric and glottalic and all that. Here we can see the different parts or organs of speech. So it contains respiratory system, അവിടെയുള്ള different lungs and അതിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ. Phonatory system, which has got a voice box or the glottis, the larynx part, and the third one is articulatory system, the head and the oral cavity. So first one, respiratory system. We all know that we had studied this in a biology class when we were in a high school or in a elementary school. Respiratory system, which is the basic for us to exist. നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്നു, ഇൻഹേൽ ചെയ്യുന്നു, എക്സേൽ ചെയ്യുന്നു, and we live. So the lungs and the muscles and its different parts, when it contracts, when it expands, air is taken in and it is given out. So ഈ ഒരു process-ൽ when the air that comes from the lungs, that acts as the basic supplier of air to make sound. അപ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സപ്ലയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം. സോ വി കോൾ ദിസ് പാർട്ട് ആസ് ട്രക്കിയ ഓർ വിൻ പൈപ്പ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ ലങ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന നമ്മുടെ ആ ഒരു ശ്വാസനാളം എന്ന് പറയുന്നത് വിൻ പൈപ്പ്, ട്രക്കിയ. So the air that moves to the trachea and then reaches the throat, and we have the second party here, that is the glottis, larynx. So the first party, which is called as the respiratory system, all the muscles which is involved in making it expand and contract, and the air that comes and the air that goes out, and the air that goes is our hero. Okay, and moving on to the second part, we have the phonatory system. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ നിന്നും ലങ്സിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്ന എയർ അത് വോയിസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഫൊണേഷൻ. ഫൊണേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ട്, ഇറ്റ് ടേൺസ് ഇൻ ടു സൗണ്ട്, ഇറ്റ് ടേക്സ് ദ ബർത്ത് ഓഫ് എ സൗണ്ട്. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദിസ് പാർട്ട് കോൾഡ് ആസ് ലാരിങ്സ്. And this larynx part, which has got a projection in a male body, colloquially called as Adam's apple. അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വോയിസ് ബോക്സ് ഓർ വോക്കൽ കോഡ്സ് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ, ഒരു ഡയഗ്രാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വോക്കൽ കോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലിപ്പ് ലൈക്ക് എലമെൻ്റ് ആണ്, ഒരു ടിഷ്യൂ ആണ്, കാർട്ടിലേജസ് അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നെർവ്സ് ഒക്കെ കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലിഗമെൻ്റ് ഓർ an elastic ടിഷ്യൂ, ലിപ്പ് ലൈക്ക് ഷേപ്പുള്ളൊരു ഓർഗൻ. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ എയർ പുറത്തേക്ക് വരുന്നത്. ദിസ് അപ്പേർച്ചർ ഓർ ദിസ് ഗ്യാപ്പ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഗ്ലോട്ടിസ്. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഗ്ലോട്ടാലിക് എയർസ്ട്രീം മെക്കാനിസം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊണ്ടയിലെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ്. സോ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഈ ലിപ്പ് ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ്, ഓർഗനെ ഫ്ലഷി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാർട്ടിലേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വോക്കൽ കോഡ്സ്. ഇറ്റ് വൈബ്രേറ്റ്സ്. സോ ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അത് കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഒക്കെ ഇരിക്കും. നമ്മളിതാ വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ 3 ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഓപ്പൺ പൊസിഷൻ, വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്, വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഓപ്പൺ ഓർ ഹാഫ് ക്ലോസ്ഡ്, രണ്ടും പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഈ വോക്കൽ കോഡ്സിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും മാറുന്നത്. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ വി ക്രിയേറ്റ് വോയിസ്ഡ് സൗണ്ട് ഓർ വോയിസ്ലെസ് സൗണ്ട്, ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ ഷേപ്പ് ഓർ ഓൺ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്ലോട്ടിസ്. വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺഡ് ഓർ ക്ലോസ്ഡ്, വി മേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി സൗണ്ട്സ്.
So this is the basic element, or this is the basic organ that is involved in this part called as phonatory system or larynx or glottis. Okay, it consists of the throat and the neck. ഈ കഴുത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്താണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, തുടങ്ങുന്നത്. അതായത് ലങ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ അത് ശബ്ദമായി രൂപപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദ തേർഡ് ഫോം or third parts of speech, which has got a lot of names and parts to explain. Okay, articulatory system. Articulatory system, it is in our head, or which consists of the nasal cavity, oral cavity, the back wall, back of the mouth and all that. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശബ്ദം ലങ്സിൽ നിന്ന് വന്നു, തൊണ്ടയിൽ അത് ശബ്ദമായിട്ട് മാറി, പിന്നീട് അത് പുറത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സിലൂടെയാണ്. ഐദർ ത്രൂ ദ ലിപ്സ് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ആൻഡ് ദ ടീത്ത് റിഡ്ജ്, ഓർ ഈവൻ ത്രൂ ആ നോസ്, നേസൽ കാവിറ്റി. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്നും പറഞ്ഞു തരാം. ആദ്യം ഇറ്റ് ബിഗിൻസ് ഫ്രം ദ ടീത്ത്. നമ്മുടെ ചുണ്ടുകൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ്. വൈൽ വി മേക്ക് ദ സൗണ്ട് p or we use our lips, and lips കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവിടെ teeth. We need teeth to utter certain sounds. If it is s, we use both the rows of our teeth. Then we have alveolar ridge, the part which is just above the teeth or back of the teeth, നമ്മൾ മോണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം, that is alveolar ridge. And അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും we can see palate. Here it is written palate, and we can make it more specified. We call it as hard palate. നമ്മുടെ അണ്ണാക്കിൻ്റെ ഭാഗം, അണ്ണാക്കിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത്. One it is called as hard palate, and the back part is called as velum or soft palate. ഈ ഒരു ബാക്കിലത്തെ ഏരിയ. അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗമുണ്ട്. ഇത്രയും ഭാഗം പാലറ്റും, പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഭാഗം സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, ഓർ we call it as velum. അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ ഭാഗം പറയുന്നത് ലിപ്സ്, വി ഹാവ് ടീത്ത്, വി ഹാവ് ആൽവിയോളാർ റിഡ്ജ്, പാലറ്റ് ഓർ ഹാർഡ് പാലറ്റ്, വീലം ഓർ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്. ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുകളിലായിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് വി ഹാവ് നേസൽ കാവിറ്റി ഹിയർ, അതായത് നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു എയർ, താഴേന്ന് വരുന്ന വോക്കൽ കോഡ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ, അത് പുറത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ ഭാഗം, ഈ വീലം എന്ന് പറയുന്ന സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ്, വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് പുഷ് ഡൗൺ, ഈ എയർ നേരെ പോകുന്നത് പിന്നെ വായ ക്ലോസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, ഓറൽ ക്യാവിറ്റി ക്ലോസ്ഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ദ എയർ വിൽ ബി പാസ് ത്രൂ ദ നോസ്. വൈൽ വി മേക്ക് ദ നേസൽ സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ആൻഡ് വി യൂസ് ദ ങ, അല്ലേ, ങ പോലത്തെ സൗണ്ടൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വി യൂസ് ദ നോസ് ഓർ നേസൽ ക്യാവിറ്റി, മൂക്കുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങൾ ആണതൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നേസൽ ക്യാവിറ്റി. താഴെയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ ലിപ്സ് ഉണ്ട്, ടീത്ത് ഉണ്ട്, പിന്നെ നമ്മുടെ ടങ്, വിച്ച് ഈസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഇൻ ക്രിയേറ്റിംഗ് വേരിയസ് സൗണ്ട്സ്. വി ഹാവ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്, ടങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്തുള്ള ഭാഗം, ദാറ്റ് ഇസ് ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ്. And we have, it is just written tip, body and root. While analyzing, we have 6 different parts for the tongue. We have the tip of it, blade of it, front, center, back and root. അത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സൗണ്ട്സ്, എസ്പെഷ്യലി വൈൽ ഗോയിങ് ത്രൂ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസണൻറ്റ് സൗണ്ട്സ് ആസ് വെൽ ആസ് വവൽ സൗണ്ട്സ്, വി ക്യാൻ സീ ദ more elaborated version or diagram of tongue. Here just understand, we use the different parts of the tongue, tip of the tongue, and the main body part, which consists of its blade. ടിപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് മുകളിലുള്ള ഭാഗമാണ് ബ്ലേഡ് പാർട്ട്, ദെൻ ഫ്രണ്ട് പാർട്ട്, സെൻറ്റർ, ബാക്ക് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും റൂട്ട് പാർട്ട്. ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ടുള്ളത്, നമ്മുടെ ഓറൽ ക്യാവിറ്റി, ഓർ നമ്മുടെ ഓറൽ അല്ല നേസൽ ക്യാവിറ്റിയും കൂടെ കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഹെഡ് പാർട്ടിലുള്ള ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഓക്കെ, സോ ആർട്ടിക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ബേസിക്കലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടങ്, nasal cavity, and this part, the back part, the back wall is called as pharynx.
ഈ ഒരു ചുമര് അല്ലേ, നമ്മുടെ ഈ വായയുടെ ഏറ്റവും ബാക്കിലത്തെ ഭാഗത്തിന് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ഫാരിങ്സ്. അപ്പോൾ എയർ വന്ന് നമുക്കിതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താൻ നേസൽ ക്യാവിറ്റിയിലേക്ക് പോവാതെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സോഫ്റ്റ് പാലറ്റ് റേസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുമ്പോൾ ദ എയർ വിൽ പാസ് ഓൺ ത്രൂ ദ mouth, through the oral cavity. That's why here it is marked as yellow. In this picture the air passes through the oral cavity. ഈ ഭാഗം താഴ്ന്നിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എയറിന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ വേറെ മാർഗം ഉണ്ടാവില്ല. സോ എയർ വിൽ എസ്കേപ്പ് ത്രൂ ദ നേസൽ ക്യാവിറ്റി. ഹിയർ ദ നേസൽ ക്യാവിറ്റി ഈസ് ക്ലോസ്ഡ്. ഇങ്ങനെ പല ഡിഫറൻസിയേഷൻ വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്പീച്ച് സൗണ്ടും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ബൈ മേക്കിംഗ് സർട്ടൻ ചേഞ്ചസ്, ദ മാനർ and the different organs that we use. Air when it is getting blocked, or when air is getting partly blocked or completely blocked, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പലതരം ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിലാണ് we have vowels and consonants. Vowels is created, or vowel sounds are produced by opening, or it has got no obstruction. It comes freely through the free flow of air. ആ, ഈ, ഊ അല്ലേ, വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് പറയുന്നത്. whereas in the case of consonants there is a complete closure, or it is partly closed and then it is suddenly released, as in p or or t, is it? So we close the air, or we block it somewhere inside the mouth, and the air escapes through the gap. Okay, so these are the different systems or different parts which is involved in the speech. That is, first one is respiratory system, which has got lungs and its different parts, trachea, the muscles and the contraction, expansion and all that. Moving on to this part, we have the phonatory system, which consists of vocal cords, which is just like a lip-like segment. In one part it is closed, attached, fixed, the other part it will vibrate, and the gap between it is called as glottis. The gap will be lesser, or will be opened, and so thus it changes the vocal quality and it creates voiced or voiceless sounds. And then moving on to the third one, that is articulatory system, which is in our head, which consists of oral cavity, nasal cavity and all the other parts, pharynx, including the pharynx. We have tongue, teeth, alveolar ridge, hard palate and soft palate. In tongue itself we can see the tip of the tongue, blade, front, center, back and root. And soft palate is otherwise called as velum. And we even use nasal cavity to produce certain sounds. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗൻസ് അല്ലേ. ഒരു ശബ്ദം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല, ഇറ്റ് കംസ് ഓർ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ത്രൂ എ ലോട്ട് ഓഫ് processes inside our body, which consist of the respiratory system, phonatory system and then articulatory system. So the basic aspects that we discussed today was regarding the language variations, dialect, registers, jargons, and then we moved on to the next chapter called as Phonetics and Phonology, in which we had seen phonetics, the definition of it, the different branches of it. Moved on to the speech mechanism, the three different speech mechanisms: pulmonic airstream mechanism, glottalic airstream mechanism and velaric airstream mechanism. And then we had moved on to the last part, which is the organs of speech, in which it consists of three different parts mainly. First one is respiratory system, which consists of the lungs and its different body parts, and the second one is phonatory system, in which the main hero is placed, that is our vocal cords, which creates or which produce, or the phonation of the sounds gets occurred. And then we moved on to the last part, that is articulatory system, which has got oral cavity, nasal cavity and all the other elements in our head. So these are the basic things to remember. Just read the textbook if you have. Thank you so much.